Bon, on a fait un bon network success Unity3d MMORPG World of Classic Season 3 bởi bản tờ tiếp chẳng nó không phải đi cái set up the server socket bản tờ tiếp cả bị bẻ trang nó cái dương bản vừa cả card bản cả accept loop bây giờ chọn accept loop là yung bản vừa success bản vừa trục trịch chẳng nó không phải đi cứ vậy đây dương thử bản chấp đam tờ tiếp cứ dương và cả cho từ phần client session mình tích đầm bây việc trong bạn không cả để set up ở nào vậy để thành chơi của the phần client session giờ bạn tự cảm cả mình chẳng script người ta hồ lên cái là chọn tới bạn nó non public class client session này cứ chấp đam vì public socket socket client session public which is going to be for client session cái dương về thử miền dương về thử miền là pool mà bây giờ miền là pool thì tôi nói chẳng which is going to be socket is in with an edge which is going to be you know với thử what we're gonna play to document receive public socket is in an edge document send how we end up can public client session which is client session we take the can public client session followed by which is going to be socket is in an edge but which is underscore document receive how in the socket is in the edge but which is send how in the canonic which is going to be with her near name mode bằng từ the minute socket like socket which is going to be client session button check I check down the client session sorry anyway check this dot client session this dot document receive this dot document send okay chẳng cái ta client session ấy mình bán cho ta cái mình bán cho ta này cái này mình bán cho ta instant để cái client session ấy cũng là pool để bạn ok chẳng dạng này mấy được con này dương for ca develop client session là hỏi của nó không vẽ của dương vậy ông đi client session pool này ok chẳng mở tới đôi chia podcast tiền đăng mà ta mình mở vào cái ta việc đôi chia mấy gì tới mưa tới đi ở tầm thôn này rồi để xong của nó nông vậy đấy cứ socket daising vẫn hết cứ dương ai thua cao rồi em rồi chỉ cỡ thì chẳng biết ông bên là với đã tập với cho người cô thành trẻ cái dương cô đây người ta optional pool which is the render cho ông trẻ nên cứ vì chỉ đừng mua để thông tập bạn bắt được con hai này cứ contain a socket trẻ but on tiết cứ which is going to be this dot optional receive but which is dot accept socket set equal to client set equal to which is client but client đấy cứ mình men so với tổng nhiên mình cả phong lòng client socket
มันคือ client socket this dot option send this dot option receive dot user token set equal to this dot option send dot user token set equal to this how you can but which is this dot option receive dot complete equal which is event that the guardian that can call many which is going to be private void on complete object as socket is in event e switch e the last operation I'll enter which is I'll enter and a missing case how equal get there on complete this dot option send complete apply equal on complete right just send receive how equal jump down to a receive no packet but just private void which is going to be receive pending object as socket is in event e hay là cả bay chúng ta chỉ tới đôi kia cứ đi cứ just receive process đi cứ just receive error but okay in general receive pending which is going to be boy intro for when it comes to receive pending chỉ mới path này là nên mình sẽ chấp nhận receive để có receive cái info cả chấp nhận rồi như là receive pending power and null rồi có top swap cho mùi nâng chỉ mới null chẳng gì tất cả but chỉ mới info chứ object s yeah với tới vô s nắng đặt lên đấy theo which is this dot option receive okay không bên nếu có receive pending qua client socket client socket set equal to can either set socket búa receive pending set equal to can which is going to be client socket chúng ta client socket nếu đi chuyển miền đi sau mấy tản đấy em sẽ học rồi thì bật từ việc client socket và client socket chẳng hạn thế và client socket chứ không phải client socket hình chân nơi cái lại đi vì chẳng bây giờ bua đây vậy chứ underscore chứ client socket no coin đi client socket nip saying để dân set cho mình chơi client socket underscore xem một con client socket này đi dân miền client socket là không class có client socket này cứ set cho một con user ok thì chắc là cái lại này cứ biết thử dân tập này và client socket which is the receive async I got pen ý cho mình chơi cái to mà tiền lại như là if it's not receive pending chấp down the receive process hỏi nữa ý ok lên từ cái cho một cái receive process nếu không receive process này cứ chấp down vì if ý socket error is equal to the socket error dot success and e dot byte transfer is greater than 0 bên trong nên cứ ok cái này cứ chỉ cần lại môi đài dân gì ông pi cái random packet and
is execute a packet from queue បាទហើយក៏យើង start receive ម្ដងទៀតដល់យើងថា receive pending បាទ receive pending ផាសនៅ SE តែបើមិនចឹងទេគឺវាត្រូវមានមួយទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថាបើសិនជា byte transfer is less than 0អញ្ចឹងវាមានន័យថា disconnect បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅការ disconnect មួយទៀតដែលនិយាយអំពី disconnect pending disconnect just process បាទ private void disconnect pending object as socket is in one AE ហើយទៅមានមួយទៀតអញ្ចឹងdisconnect process បាទ disconnect process ហើយមានមួយទៀត which is disconnect error បាទតែក្បាច់ក្បោណាបាទឥឡូវបើសិនអញ្ចឹងមែនគឺចាប់ផ្ដើមពី disconnect pending SE អូខេឡើយទៅការចូលមកកាន់ disconnect pending បន្តិចនៅក្នុង disconnect pending បាទគឺចាប់ផ្ដើមពីបាទចាំមើលខ្ញុំត្រួតមើលពិនិត្យមើលម្ដងទៀតព្រោះតែអញ្ចឹងright ហើយហ្នឹងដូចជានៅតែនៅក្នុង receive នេះក៏ដែរបច្ចុប្បន្នអូខេ receive option បច្ចុប្បន្នអូខេអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើ which is one client session one which is going to be one client session there client socket sẽ điទៅកាន់ e.accept socket how to kind of board which is going to be disconnect again disconnect pending but set it to the client socket okay how I know disconnect AC which is E if it's not disconnect pending but which is going to be disconnect process but I've got power E and power SE ឥឡូវទៅការចូលមកកាន់ disconnect process នេះនៅក្នុង disconnect process បាទគឺចាប់ផ្ដើមពី if E but which is dot socket error is equal to can socket error dot success បាទបើអញ្ចឹងមែនគឺអូខេយើងអានេះគឺមានន័យថានៅក្នុងករណីកន្លែងនេះគឺuser account remove អញ្ចឹងទៅ bla 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 អាហ្នឹងពិតជា disconnect មែនបាទbây giờ tôi cứនៅក្នុងករណីកន្លែងនេះគឺមានចំណុចច្រើនដែលទៅដោះស្រាយបាទចុះប៉ុន្តែគឺជាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើជាលក្ខណៈមួយបន្តិចសិនកន្លែងនេះគឺ so ព្រោះវានៅមានមួយទៀតនៅកន្លែងនេះគឺ this is going to be all កន្លែងនេះគឺមានន័យថា server is going to which is going to be foreclose the user connection បាទអញ្ចឹងវាជាអ្វីមួយដែលវាយើងអាចនិយាយថា server is going to foreclose the user connection ឬក៏ server កាត់ផ្តាច់ connection អញ្ចឹងបាទឬក៏អាចថា socket was dying បាទអូខេព្រោះនៅខាងក្រោមនេះមានមួយទៀតបាទកន្លែងនេះគឺនិយាយអំពី server ព្រោះតាមធម្មតាវានៅពេលដែលយើងដឹងថាការដែលយើង connect នេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ TCP បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល disconnect គឺត្រូវតែ
អូអានេះខ្ញុំនិយាយចំនេះខ្ញុំគិតតែខ្ញុំធ្វើខុសបាទអានេះគឺនៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះគឺវាត្រូវ page នៅ disconnect error SE មកចេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង SE នេះគឺវាទៅ dealing ជាមួយនឹងចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងគឺចំណែកនៅខាងក្រោមនេះគឺ which is going to be okay shut down the socket clear resources ឲ្យបន្តមកទៀតក៏ dispose បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែ connection គឺយើងប្រើនៅ TCP អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវតាម standard របស់ TCP នៅខាងក្រោមនេះចាប់ផ្ដើមពី try ឲ្យដាក់ socket exception ហើយនៅខាងលើនេះគឺយើងនិយាយថាអូខេព្រោះយើងដឹងថានៅកន្លែងនេះគឺវាអត់មានទេបាទមិនអញ្ចឹងដូច្នេះគឺយើងនិយាយថាអូខេចាំមើលខ្ញុំព្រោះនេះគឺវានៅតែបើទោះជា client session នេះគឺវានៅតែ socket បើទោះជាវានៅតែ socket មួយគ្នានៅក្នុង seal និង send ទៅបើយើងចង់គឺយើងអាចប្រើនៅ client socket នេះនិយាយទៅក៏បានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អញ្ចឹង one client socket e.access socket ហើយកន្លែងនេះមានថា client socket អូទៅបាទទៅបាទ client socket shutdown បាទ shutdown socket shutdown which is the boat បាទហើយនៅក្នុង socket exception នេះគឺ message box.print server has been forced server has been forced to disconnect the dying socket បាទគឺនៅក្នុងតែមួយដែល socket ហ្នឹងគឺវានៅយូរពេកនៅក្នុង server ដោយ user ដូច pitch ច្រើនដូចអ្នកដែលដកឌុយអញ្ចឹងទៅបាទដកខ្សែដល់អញ្ចឹងនិយាយទៅ kill ទៅប៉ុណ្ណឹងថាអញ្ចឹងនឹងយកអូខេដល់ក៏នេះគឺចាប់ចូលកាន់ finally បើសិនជាចុងក្រោយបាទចុងក្រោយរបស់នេះគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺយើងគាត់ណាព្រោះនេះគឺវាទៅចេះអញ្ចឹងមកតាចាំមើលជួយទៅសេជមើលទៅ return នេះបាទអញ្ចឹងអូកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថា client socket that's not equal to null which is this host ឬក៏ចាំមើល call នៅ response ទៅ closure បាទហើយចុងក្រោយគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើបាទគឺយើងត្រូវតែបាទ return ចាំមើលគឺតែ Windows ច្រើនមានចាំបាច់ត្រូវ return ដែរពីព្រោះកាលណាយើង return គឺវា match ជាមួយនឹងចំណុចដែលព្រោះតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងហៅនៅ client session គឺយើង run អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង return ទៅកាន់ pool វិញគឺអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវអូខេអញ្ចឹង just going to be option receive this dot option receive which is not complete I unsubscribe to can event without on complete this dot option send dot complete okayហើយthe option pool which is dot return this dot option receive option pool dot return this dot option send បាទអញ្ចឹង receive send ហើយក៏គឺតែចប់បាទហើយនៅក្នុង error នេះគឺអូខេបើពិតជា error មែន
socket error được xì touch error man và nơi cái nông lại này nhóm ảnh đặt thằng mình chỉ sẽ được by transfer is less or equal to yeah và đây là mình dùng giờ tổng mình chẳng mấy cứ ok vậy gọi là message bot the print server cannot foreclose the để trong trường hợp cái đó lấy cái miền là square bracket đấy đặt nó khối bởi sự đẹp chốt và chúng mình socket đi có ai cả bây giờ miền là s bây giờ trong trong class bây giờ mà mình bảo server cannot foreclose the user server cannot foreclose the connection because of them but điยังไงnhư thế này but server cannot foreclose the connection but cứ server của mình ai but foreclose này là bộ chụp ra không ai vậy đấy nhưng mình đang làm bộอย่างmặt tiền bạn xong chơi từ xe người ta chơi bộ ok lúc đó vào cái mến chơi từ xe người ta chơi bộ ok foreclose bạn bằng không ai bất chấtอย่างmấy bạn bằng không ai bất chất bằng không ai bất chất force close và force close này bây giờ chọn cái là nhầm and không thực tiễn bạn chẳng ở đây đóคือsắp tầm miền hai miền pol miền này nhưng bây giờ chọn nó bị mờ là cái bạn cái sắp tầm chẳng ok chẳng những miền disconnect pending disconnect process và disconnect error yang nào mình bỏ dương chỗ mà cần phải những miền nào đi siêu process ok đó so basically là đi cứ mấy đây dương thật phơ là đi kinh trả dương ai tới ca bậc ca nào bây giờ mình toán ai tới ca bậc ca nào ca xem mà để bảo people là vì này từ làm nên bao nhiêu mà chúng tôi bảo cho ok chẳng nhưng mình tới ca tôi bên đó mà đâu tiền bảo receive pending as this document receive process cái này nhung đặt ở chỗ ba run packet execute packet bắt đầu nó cho mình chơi run packet execute packet add into channel bắt đầu máu của etc. Say again, etc. You see pending, disconnect pending, you see error. So disconnect, you see error. Okay, anh chắc em tục receive error mình nói bây giờ niệm miên là không cả này là mũi để chăm bách cứ nhau mà thà đừng vợ bữa nay nhóm cái thà vì receive error về ai ta là không năng về ai ta là không này ok tôi bây giờ này cái đó nhưng mình tục receive error được gì rồi ở đây sau thích how yên là to tiếp là không vẽ cối nó không vẽ cối những gì ông client session pool là gì